Hello everyone, this is Shankar sir. Welcome to my channel Natural Biology. In my previous class, I have explained about the pathway of air and also the role of epiglottis. So in this class, we are going to learn about the mechanism of respiration in human being. Okay, as we know that what is mean by respiration? అసలు ఈ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏందో చాలా చెప్పాను ఇంతకు ముందే. ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎగ్జాలేషన్. మళ్ళీ రెస్పిరేషన్ అంటే ఓన్లీ బ్రీతింగ్ అని అనుకోవద్దు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ద స్టూడెంట్స్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై రెస్పిరేషన్, బ్రీతింగ్, బ్రీత్ అవుట్ అంతే సార్ రెస్పిరేషన్ అయిపోయింది అంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ రెస్పిరేషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్హలేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు కంప్లీట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ to produce energy and releasing carbon dioxide. So the whole process is called respiration. అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం మరి అసలు ఈ రెస్పిరేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, మరి లంగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ రెస్పిరేషన్ ని క్యారీ అవుట్ చేస్తాయా లేదా తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్ which shows the lungs and diaphragm. Okay, first I will label it. So these are the lungs which is right side. ఎప్పుడైనా డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు లేబులింగ్ వేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద వెంట్రల్ వ్యూ, మనకు ఫ్రంట్ లైన్ లా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకి అనుగుణంగా మార్చుకొని రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ లంగ్. దీస్ లంగ్స్ both pair of lungs rest on a muscle. That muscle or muscular organ, a muscular flexible organ is called diaphragm. What it is? Diaphragm. చాలా రకరకాలుగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు దీన్ని. కొందరేమో డయాగ్రామ్ అంటారు, కొందరు డయాఫ్రాగ్మ్ అంటారు. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ is important. It is diaphragm. Okay, and we know that lungs is covered by rib cage. So this is the rib bone. Okay, rib bone. For example, these are the rib bones. ఈ రెండు రిబ్స్ కి మధ్యలో మజిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మజిల్స్ ని చెస్ట్ వాల్ మజిల్స్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద మజిల్స్ which are present between the two ribs. Okay, not two ribs, అన్ని రిబ్స్ కి మధ్యలో ఉండే మజిల్స్ నే చెస్ట్ వాల్ మజిల్స్ అంటారు. ఓకే, రైట్. సో మెకానిజం ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, యాజ్ వి నో దట్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అకర్స్ బై టూ స్టెప్స్, ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎగ్జాలేషన్. ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇంటూ ద బాడీ, ఎయిర్ ఇంటూ ద లంగ్స్ is called inspiration or inhalation, and the process of expelling out of the air from the body is known as exhalation or expiration. Okay, let's start. So we can also feel how inspiration and expiration takes place. Just put your palm on your lungs. Okay, take a deep breath. Yeah, okay, increasing, rising the chest. So that is inhalation. Okay, now get out, remove that air. Okay, throw out the air. Okay, release out that. Okay, the chest cavity decreasing. So we also feel the inhalation and exhalation of our lungs. Here we have to remember that the lungs themselves neither draw the air and nor breathe out the air. Some structures, some organs helps to these muscles in this process. So what are those process? Are those organs that are chest wall and diaphragm. Okay, so this chest wall, okay, total the outermost area, the total chest wall and this diaphragm helps in this process of inhalation and exhalation. So first we discuss about what is meant by chest wall, how it is made up of. So this chest wall is made up of, okay, what it is contain? It contains ribs and also intercostal muscles. Okay, so these are the ribs, intercostal muscles, skin. So this makes the chest wall. Okay, total chest wall, the outermost area is skin. Then after the skin, ribs are present. Like so, these are the ribs. Okay, these are covered by skin. So the ribs, between these ribs, muscles ఉంటాయి కదా. So this is the rib bone and this is one more rib bone. So వీటికి మధ్యలో ఉండే మజిల్స్ ఏమంటారు? ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ అంటారు. ఓకే, సో చెస్ట్ వాల్ అనేది రిబ్స్, మజిల్స్, స్కిన్ తో తయారై ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ హియర్. డయాఫ్రామ్ గురించి మాట్లాడితే దిస్ డయాఫ్రామ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్
present between the thoracic cavity and abdominal cavity. Okay, so idantha chest cavity, idantha abdominal cavity. So this is the chest cavity, abdominal cavity. In between diaphragm is present. Okay, let us see how this inhalation exhalation takes place and how diaphragm chest wall muscles or chest wall helps in the process of inhalation. Okay, right. So let's see here. We know that inhalation is nothing but the process of entry of air in lungs. Okay, as we know that exhalation means exit of air from lungs. Okay, so the entry of air into the lungs is called inhalation and the process of removing air is called exhalation. We know that. Okay, let us see how diaphragm chest wall muscle helps in this process. Now let us see the diaphragm condition. So diaphragm, it acts like a floor of the cavity. It is like a floor of the cavity. Now the condition one, it is in contracted state. What? Diaphragm is contracted. When the diaphragm is contracted, it becomes very flat. So hence the total chest cavity will be more. Chest cavity, thoracic cavity will be increased. Okay. When the diaphragm is going to contract, thoracic cavity increases. Okay, the volume of the thoracic cavity increases. It gives more space. Right. If the volume of the thoracic cavity increases, thereby lung volume, pulmonary cavity also increases. Okay. Right. Pulmonary cavity also increases. Hence, the internal air pressure. Okay, that is called intrapulmonary pressure. Whatever the air present in the lungs, that is called intrapulmonary pressure decreases. Okay, space is increased, then the internal air pressure decreases. Yeah, right. Intrapulmonary pressure decreases. Intrapulmonary pressure, if the space is increases, internal air pressure obviously decreases. Okay, right. First, ఎప్పుడైతే డయాఫ్రామ్ ఫ్లాట్ అవుతుందో the total chest cavity అనేది పెరుగుతుంది. The volume of the chest cavity పెరుగుతుంది. సో స్పేస్ పెరిగినప్పుడు దాంట్లో ఉండే ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దట్ అంటే లంగ్స్ లో ఉండే ప్రెషర్ ఏమంటారు? ఇంట్రాపల్మనరీ ప్రెషర్. సో ఇంట్రాపల్మనరీ ప్రెషర్ ఇస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ when compared to atmospheric pressure. అంటే ఈ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ స్టార్ట్ కాకన ముందు, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఇన్స్పిరేషన్, the internal pressure and external atmospheric pressure will be same. Okay, so for example, let us see the external pressure is 760 mm of Hg. Okay, this is atmospheric pressure. Atmospheric pressure at sea level. Okay, బయట environment లో air pressure ఎంత ఉంటుంది? 760 millimeters of mercury. At sea level, atmospheric pressure is 760 millimeters of mercury. Okay, air pressure ni mercury level to కొలుస్తారు. Okay, right, that is important here. Okay, right. Now when the diaphragm is going to become flat, the chest cavity increases, then intrapulmonary pressure అనేది decreases, తగ్గుతుంది. ఎంత తగ్గుతుంది అంటే nearly it become 756 mm of Hg. How much? 756 mm of Hg. When compared to the atmospheric pressure, internal air pressure, intrapulmonary pressure is decreases. Outside ఎంత ఉంది? 760 mm of Hg ఉంది. Okay, because of the increasing of chest cavity, air pressure ఎంత తగ్గింది? It becomes 756 mm of Hg. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Hence there is a gradient, pressure gradient is there. Outside extra more pressure is there, inside less pressure is there. Hence from external, from atmosphere, air is enter into the lungs. Okay, బయట ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది, లోపల లంగ్స్ లో ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎయిర్ అనేది లంగ్స్ లో ఎంట్రీ జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హాలేషన్. ఏమంటారు దీన్ని? ఇన్హాలేషన్. అయితే ఈ వాల్యూమ్, చెస్ట్ క్యావిటీ యొక్క వాల్యూమ్ పెరగడానికి
ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్, ఈ బయట ఉండే మజిల్స్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ కూడా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. దేర్ బై ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ. ఓకే, ఈ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్. ఓకే, లైక్ దీస్ ఆర్ ద రిబ్ కేజ్. నౌ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాంట్రాక్ట్. ఇవి కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. If they are contracted, how it is become like this? So the space in the thoracic cavity increases. Okay, so ఈ thoracic cavity ని diaphragm ఎంత పెంచుతుంది, intercostal muscles ఎంత పెంచుతాయి అంటే nearly 75% volume of the thoracic cavity increased because of diaphragm and remaining 25% volume of the thoracic cavity increased by intercostal muscles. So hence diaphragm, intercostal muscles both helps in increasing the thoracic cavity, thereby internal pressure that is called intrapulmonary pressure decreases, then air enter into the lungs. So that is called inhalation. Now let us see condition 2, exhalation. How exhalation takes place? These all the events takes place oppositely. Okay, right. Diaphragm become dome shape. Okay, dome shape. Here it is relaxed. Diaphragm ఏ విధంగా అవుతుంది, ఇలా ఫ్లాట్ ఉన్న diaphragm ఇలా రిలాక్స్ అయిపోతుంది. It is going to become dome shape. ఇంతవరకు ఉండే ఇంతకు ముందు. ఓకే, now it is become dome shape. ఎప్పుడైతే diaphragm dome shape లో అవుతుందో, రిలాక్స్ అవుతుందో, ఏమవుతుంది, the chest cavity, volume of the chest cavity is decreases. ఏం జరుగుతుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో ద క్యావిటీ ఇస్ డిక్రీజెస్, దేర్ బై లంగ్స్ లో ఉన్న క్యావిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సేమ్ హియర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ ఇంక్రీజెస్ కదా, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజెస్. ఐ విల్ రైట్ హియర్ థొరాసిక్ క్యావిటీ డిక్రీజెస్. ఓకే, థొరాసిక్ క్యావిటీ డిక్రీజెస్. సో క్యావిటీ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఎయిర్ ప్రెషర్ అంటే ఇంట్రాపల్మనరీ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజెస్. ఇంట్రాపల్మనరీ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, జనరల్లీ 760 mm of Hg బయట ఉంది. సో ఇందులో 762. So inside the lung, little air pressure increases. It becomes nearly 762 mm of Hg. When compared to atmospheric air, it is high. Okay, hence this air comes out from the lungs. So that process is called exhalation. Okay, so in this way, inhalation and exhalation takes place. Once we recapitulate that, so during inhalation what happens? Diaphragm is going to contract. It becomes flat. It increases the thoracic cavity, thereby pulmonary cavity. But internal air pressure decreases when compared to atmospheric pressure. So hence air is enter into the lungs. So this process called inhalation. Come to exhalation. Diaphragm now is going to relax. Relax it means it is going to become, the flat diaphragm is going to become dome shape. When it is become dome shape, the thoracic cavity decreases and pulmonary cavity decreases, thereby increases the intrapulmonary pressure. So when compared to atmospheric pressure, hence air is come out from the lungs, that is called exhalation. Inhalation, exhalation takes place. This is about the mechanism of respiration, inhalation and exhalation, the role of diaphragm, chest wall muscles, ribs in the process of inhalation and exhalation. Okay, so thank you for watching this video. Please do subscribe, like, share, comment and do support my channel. Okay, thank you once again.